We're all thinking of the end of this, and it's near. But once it ends, we'll appreciate homes for the safety they provide and outdoors for the freedom we took for granted. We'll see businesses flourish because they had a moment of stillness, innovation, and creativity. We'll witness children remember nothing but a time when parents were home playing along all day. We'll value the elderly and give them more than the occasional phone calls. We'll admire technology, not just for keeping us informed and entertained, but for keeping us closer. We'll forget the empty roads and streets, but won't forget the homes full of love and laughter. We'll remember how we learned to put health first, for ourselves and for the greater good. We'll stay a little while in every hug we receive. We'll be more thankful to the many who make our lives easier every day. We'll meet each other more often, even if virtually, with everyone distant. We'll learn to pause for a cleaner air, greener neighborhood. We'll be cooking more, reading more, working out more, loving more, and just being more. We'll be celebrating heroic acts more often and cheering little joys just as much. We'll know how to be tough amongst chaos. We'll know how to be together even in isolation. That time is coming soon when all of this will be history. But until then, we're all in this together and we will come out only tougher. ആരാധനയ്ക്കായി ദൈവം മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ഒരുക്കാം. പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല. ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിനായി ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന്? നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നു എങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവജനതകളുടെയും രക്ഷകനും പരിപാലകനുമായ ഞങ്ങളുടെ സർവേശ്വര, നൊമ്പരങ്ങളോടും വ്യാധിയോടും ആശങ്കകളോടും കൂടിയുള്ള ഇന്നിൻ്റെ ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ ഒരു ദിനം കൂടി അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ മക്കളായ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് തൃക്കൺ പാർക്കണമേ. ഇന്നത്തെ ആരാധനയും ഗാനവും വചനചിന്തയും പ്രാർത്ഥനകളും അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതുക്കത്തിനും കാരണമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. ദയയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. ഈ നിമിഷം DRS വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരാധനാ സ്തോത്രയാഗം എന്ന ഗാനം പാടുന്നത് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ആരാധന സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചിടുന്നിതാ മുൻപിൽ. ആരാധന സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചിടുന്നിതാ മുൻപിൽ. ദയ തോന്നി കൃപയേകൂ തിരുമുറിവിൽ ചേർത്തടയ്ക്കൂ. ദയ തോന്നി കൃപയേകൂ തിരുമുറിവിൽ ചേർത്തടയ്ക്കൂ.
വരുന്നു തിരുകൃപകൾ തേടി വരുന്നു പാവനാത്മാവേ വരുന്നു തിരുകൃപകൾ തേടി വരുന്നു ഫലമുള്ള മൽമരം ആക്കിടൂ നീ എന്നെ ഇതമുള്ള അനുഗ്രഹമാക്കൂ ഫലമുള്ള മൽമരം ആക്കിടൂ നീ എന്നെ ഇതമുള്ള അനുഗ്രഹമാക്കൂ ആരാധന സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചിടും നിതാ മുൻപിൽ ദയ തോന്നി കൃപയേകൂ തിരുമുറിവിൽ നീ ചേർത്തണയ്ക്കൂ ദയ തോന്നി കൃപയേകൂ തിരുമുറിവിൽ നീ ചേർത്തണയ്ക്കൂ Today's reading for the reflection, the prophetic book of Micah, chapter 2, verses 12 and 13. The book of Micah, chapter 2, verses 12 and 13. I will surely gather all of you, O Jacob. I will gather the servants of Israel. I will set them together like a sheep in a fold. Like a flock in its pasture, it will resound with people. The one who breaks out will go up before them. They will break through and pass the gate, going out by it. Their king will pass on before them, the Lord at their head. Thanks be to you, O God. Even after several months of struggle with COVID-19, the world is still in fear, agony, and despair, confusions. A new normal seems to be still away. The recent statistics from the World Health Organization states that there have been around 51.6 million positive cases worldwide. More than 1.28 million have lost their lives. In India alone, there are 8.64 million active cases now. The world is under the prolonged waiting for a vaccine. This is a state that drastically lacks hope. There is no harm in identifying the situation, state of hopelessness. When we confront such a time as this, what is the good news that the Bible gives us? How can we speak about hope to people who see their future in uncertainty? In today's passage, we see Prophet Micah pointing towards a similar state of hopelessness experienced by the people of Israel. Israelites are under the bondage of exile. They found little hope to come out of their doomed situation. It is in this social situation we read verse 12. I will surely gather all of you, O Jacob. I will gather the survivors of Israel. I will set them together like a sheep in a fold, like a flock in its pasture. It will resound with the people. Scholars like Allen and Limburg views these verses as a clue to enter into the structure of the book of Micah. That is to say that the message of hope forms the base of prophecy even in the midst of fear, desolation, and threat. Message of hope in this passage of Micah is expressed in two terms: survivors of Israel
They are the remnants in refuge. They have been scattered in exile. It is these people who are called to be leading triumphal procession. Here, the king of Assyria, the darkness of this world, says, "You are like a bird in a cage, trapped, nowhere to go." But God says, "You are like a sheep in the protection of a fold. I am with you. I am your shepherd." Remnants in refuge is the never failing love of God that gives hope. When darkness and struggles are so overwhelming, God offers his refuge, a place of safety. A theology of remnants has motivated small groups of people throughout the history to identify themselves to be remnants. They alone have preserved the truth of God, and they alone have demonstrated proper faithfulness. Theology of remnants, therefore, is a hope for the wounded world. It is the promise of God to bring hope to the people, those who are discouraged, marginalized, wounded, isolated, and so on. Today's context of isolation from social life and quarantining of the affected ones leave us in this state of remnants in refuge. We, as the remnants of refuge in Israel, have to find hope of restoration from this situation of despair. God, who offers hope of restoration to the remnants in refuge, affirms to restore this wounded world of ours. We, as the ministers of this God of restoration, are called to become hope to the people in desolation. Here, mere words will not have sufficient impact on the people. Words without action would be seen as false optimism or unrealistic. Therefore, in allowing God to bring hope to the world through us, we need to be more action-oriented in engaging with the activities of restoration. Church, as the remnants in refuge, has to become a refuge to the community at large in such a time as this. We need to envision our churches as open, receptive, and embracing. Then only we will stand together in solidarity with the wounded world to move forward in healing and fullness. In our policies and projects, church has to prioritize the people, those who are physically sick, psychologically discouraged, socially isolated, economically dilapidated, and broken in relationships. Here, we have to give hope to the people through worship, preaching the word of God, and prayers, which encompasses the whole world. Every pastor should be the carrier of hope towards the people. He or she must be the giver of psychological, emotional, and spiritual support. See the hope of the prophet Micah. God restores and recovers the people who were broken and wounded. When the world is dark, the promise of God is to gather us together so we can confidently look forward with a fresh revelation of God. God's assurance is that we are not alone. We need one another so that together we experience God's healing. God will bring hope and restoration to new life.
God will make us remnants in refuge. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ശിരസുകൾ നമിക്കാം. സർവപ്രത്യാശയുടെയും ഉറവിടമായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ആത്മീകവും മാനസികവും സാമൂഹികവും ആരോഗ്യപരവുമായ സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ശേഷിപ്പുകളായ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന പ്രത്യാശയുടെ, പ്രതീക്ഷകളുടെ അഭയസ്ഥാനമാകയാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി കരേറ്റുന്നു. ലോകമെങ്ങുമുള്ള COVID-19 രോഗികളിൽ, രോഗമുക്തി നേടിയവരിൽ, ആതുരാലയങ്ങളിൽ ആതുര ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നവരിൽ അങ്ങ് മാറാത്ത പ്രത്യാശയായി മാറണമേ. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാവി ജീവിതം വെല്ലുവിളിയായി കാണുന്നവരിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ, ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ നാളങ്ങൾ അങ്ങ് തെളിയിക്കണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ, ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികളിൽ നല്ല നാളെ എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ലോക ജനതയെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. ആ പ്രതീക്ഷ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ ഭരണാധികാരികളെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണമേ. മുറിവേറ്റവരിൽ, അനാഥരിൽ, ജാതി, മത, വർണ്ണ, ലിംഗവിവേചനങ്ങൾ നേരിടുന്നവരിൽ, പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ, അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ അങ്ങ് ശുഭപ്രതീക്ഷ നൽകുകയും പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടം തുറക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ആ പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടം തുറക്കുന്ന ചിലരെ അവർക്കരികിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയെയും മറ്റ് ഇതര സഭകളെയും, സകല ശുശ്രൂഷകരെയും, വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും നാനാമതസ്ഥരെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരെ പ്രത്യാശയുടെ ചാലകങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യണമേ. കേരള ഐക്യ വൈദിക സെമിനാരിയെയും അധ്യാപകരെയും അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരെയും വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളെയും അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചം അസ്തമിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ വാഹകരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് പങ്കുചേരാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം ഇന്ന് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ കടത്താതെ ദുഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ. ആമേൻ. ആകയാൽ സകല പ്രത്യാശയുടെയും സങ്കേതമായ ദൈവം മുറിവേറ്റ ഈ ലോകത്തിൽ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പുകൾ മുളപ്പിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹവും നടത്തിപ്പും നാം ഏവരോടും കൂടെ ഇന്നും എന്നേക്കും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.